তো বন্ধুরা চলে এসেছি আমি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে বর্ধমানে মাছ শিকার হবে। আমার দাদু রয়েছে এখানে, জাল নিয়েছে। আজকে বড়ছি না, আজকে জাল দিয়ে মাছ ধরা হবে। নারকেল নারকেল খেতে খেতে ব্রিজের উপর দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি। এই ভাঙা ব্রিজের উপর দিয়ে আমাদেরকে পার হতে হবে। পার হচ্ছে, বিশাল পার হচ্ছে। নিচে কত দুধ দেবে যাচ্ছি আমরা এখন ফাঁকা রাস্তা দিয়ে দামোদরে। ওই পাশে ধান ক্ষেত, পুরো ধান পেকে গেছে। ধান ক্ষেত চলো যাওয়া যাক। তো আমাদের যাওয়ার পথে রাস্তা একটা মন্দির পড়েছে, স্কুল বাস দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ব্রিজে চলে এসছে, জল নেই, একদম শুকিয়ে গেছে। আমরা মাছ ধরতে চলে এসেছি। দাদু জাল খুলেছে। হ্যাঁ, তুষার দাঁড়িয়ে আছে, নারকেল খাচ্ছে। তো এখন দাদু যাচ্ছে মাছ ধরতে। আমাদের ধরতে হয়, আমাদের পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে মাছ ধরা। এই যে কাদার মধ্যে দিয়ে আসছে, এই দেখো এক পুকুর কাদায় ঢুকে আছি আমরা। যা আসছে কাদার মধ্যে দিয়ে। সেখানে একটা শাঁখামুটি সাপ মরে গেছে, বাচ্চা শাঁখামুটি। ভালো জঙ্গল পেরিয়ে ফাঁকা মাঠে এসেছি। দাদু আমাদের দিয়ে অনেক আগে চলে গেছে, তো দাদুর কাছে যাচ্ছি আমরা এখন। যারা আসছে পিছনে মাছ ধরতে এসছে। এরা বাচ্চা ছেলে দুটো মাছ ধরেছে হাত দিয়ে। বার কর মাছটাকে। জল দিয়ে দে বোতলে জল দিয়ে দে। আস্তে 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 আগে চেয়ে উল্টো পড়ে যাচ্ছিল এখন। रखा है तेरी कसम तू जो मिला इस तरह मरेंगे तेरे सनम जाना ओ मेरी जान।
আমাদের মাছ ধরা শেষ, আমার বাড়ির দিকে সবাই যাচ্ছে। আবার অল্প কিছু মাছ পাওয়া গেছে, আবার সেই ব্রিজটা পার করতে হবে। All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. তো ফাইনালি চলে এসেছি আমরা এইবারে ওই ভাঙা ব্রিজটা পার করে। আবার তো সবাই বেঁচে আছি। তো ভিডিওটা আমাদের এখানেই শেষ। তো তোমরা সবাই ভিডিওটাকে লাইক করো আর কমেন্ট করে জানিও কেমন হলো, আর চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো চলো বাই, দেখা হবে আর নতুন করে ভিডিও।